Boa tarde, Tanajan, ou bom dia. I think we can, yeah. Boa tarde, todos. Boa tarde. So we do have just an announcement real quick for everybody. Então a gente só tem um recado para todo mundo online. So we do have, for those people online that did not hear the talks, the Dhamma talk on Saturday night. And on Sunday morning, we're gonna share the links with the Dhamma talks and the readings in English and Portuguese. Então as pessoas que não presenciaram o retiro, que não puderam entrar online no sábado à noite e no domingo pela manhã, nós vamos postar os links com as palestras de sábado à noite e as leituras também. So can we start? Sure. Ok, vamos lá, vamos começar então. Temos muitas perguntas. Bastante. So this question, primeira pergunta. Há 3 meses conheci e pratiquei o método Advaita ou Vedanta do mestre indiano Ramana Maharishi, eu acho. E esse mantra diz: evitar qualquer pensamento e repetir o mantra quem eu sou o tempo todo. Algo bem radical que me serviu como remédio para um sofrimento profundo. Acho que o sofrimento seria uma tripla separação, a separação de uma sociedade profissional de 40 anos de casamento, uma sociedade profissional de 40 anos, o segundo, um casamento bem-sucedido de 20 anos, e a terceira, problema ou separação, talvez, da minha filha diabética com depressão e ideação suicida, internada, etc. A minha pergunta: como eu posso integrar agora, na minha vida prática diária, a respiração com tantos melindres e detalhes e explicações? Há 10 anos eu sou da Casa de Dharma, não tenho mestre nem sangha no Vedanta. Quero e preciso continuar praticando na meditação da floresta com Metta. Obrigado. Okay, so the person here is asking, she or he is practicing Vedanta for some time, and she or he is using a kind of a mantra to sort of deal with suffering. So the mantra is repeating over and over, who I am, who I am, who I am. And then this is kind of like they will tell her or him, it's like a medicine to deal with the deep suffering. And the person here also went to 3 difficult things in life. One, he or she was employed for 40 years, and it seems like the professional endeavor ended. The second is the end of a marriage that it seems like it was a successful marriage, but it ended after 20 years. And the person has a son or a daughter that he has depression, suicidal ideation, and it seems like she's in the hospital or something. So the question is how she can use the teachings, these practical teachings of the breath, to deal with the difficulties of her daily life. And she's been a member of the Casa de Dharma for 10 years. She doesn't have a teacher in the Vedanta, but she wants to practice in the Theravada, in the forest tradition. And yeah, so that's the question. Okay, staying with the breath will not cure your sufferings, but it will give you a solid place to stay in the present moment, where you can see the sufferings coming and you have some strength inside so that you're more able to deal with them. Because suffering will not be ended only with concentration, it will be ended with discernment.
and the discernment in which you see the extent to which you are creating suffering around these unfortunate events, that you're creating unnecessary suffering around them, and you can learn how to stop that unnecessary suffering. The concentration that comes with being with the breath will help give you a foundation, and then based on that foundation, you can start using discernment to analyze exactly why you are creating suffering and how you can stop. Permanecer com a respiração não vai curar o sofrimento, mas isso vai te dar uma base, um lugar sólido para permanecer no presente, que é onde você vai conseguir discernir de onde o sofrimento está vindo. O sofrimento não vai terminar com isso, mas isso vai desenvolver essa concentração, e a concentração desenvolve o discernimento. Quando você tiver discernimento, você vai conseguir ver como você está criando sofrimento desnecessário e vai aprender como parar de fazer isso. A concentração na respiração vai te dar o fundamento que você precisa para entender, para ver por que você está sofrendo e como parar com isso. Ok. A próxima pergunta: como lidar com o sofrimento e a culpa nas rupturas das relações interpessoais ou nos fechamentos de ciclos desnecessários? So this is also a question about relationships. How to deal with the suffering and guilt that comes from breakups in romantic or like friendships, or even any kind of breakup, or in cycles that end. There are cycles that actually need to end, like in terms of friendships or relationships. So how to deal with the suffering and the guilt? Okay, if there's any guilt, the Buddha says, remind yourself that you cannot go back and change what has happened. So feelings of guilt are not helpful. The best thing you can do is, if you made any mistakes to bring those relationships to an end, then resolve that you are not going to repeat those mistakes, and then have lots of goodwill for the other person, goodwill for yourself, and then goodwill for all beings. Goodwill for the other person helps to remind you that you don't really want to harm that person ever again. Goodwill for yourself means you should stop harassing yourself or punishing yourself with feelings of guilt, because feelings of guilt make you weak. When you get weakened like that, then it's easier to make mistakes the next time around. And then finally, goodwill for all beings, to remind yourself that whatever new relationships you enter into, you want to do them as skillfully as you can. Se tiver culpa, o Buda fala para você se lembrar de si mesmo que você não pode voltar atrás e mudar o que aconteceu. Se você foi a pessoa que cometeu esses erros, você tem que se determinar a não repeti-los mais uma vez. E você precisa cultivar muita boa vontade para outra pessoa, que está sofrendo as consequências dessas suas ações, para você mesmo, para que você pare de se atacar com sentimentos de culpa, porque esses sentimentos vão torná-lo mais fraco. E assim você pode acabar cometendo outros erros, justamente por estar mais fraco. E também boa vontade por todos os seres, porque qualquer relação para que qualquer relação que você entre no futuro, você consiga fazer de modo hábil para que não haja esses erros novamente. Ok, a próxima pergunta sobre um sutta do Majjhima Nikaya, do Satipatthana Sutta, sobre aquela parte que diz inspirando longo, ele compreende, aquela parte de expirando longo, ele compreende, enfim. Cita uma parte que menciona, cobra uma respiração. Eu acho que a pessoa está pedindo aqui que se isso significa que a pessoa está
promovendo, que a primeira palestra está dizendo que devemos procurar uma respiração mais ativa, ou seja, uma participação mais ativa para buscar energia para o arrebatamento. E se isso está correto? So this question is about the Satipatthana Sutta, when the part that says, breathing in, he knows, breathing out, he knows. So the sense that the person has is that the first talk was basically saying that it's a little bit more proactive in terms of how to create rapture and how to put more energy in actually participating in this process, and she wants to know if that's correct. Or he. Sim, okay. Yes, correct. So the second question, the same person, it's about the sutta, the same sutta, Satipatthana, but the part that says seeing the body as the body, or contemplating the body as the body. So she's assuming, or he's assuming, that the body is just an entity, an object, and the mind sort of uses the body. For example, when the person can use the body to meditate and to live life, but it's not who the mind is. Let's see here. And also she says she can feel, or he can feel, the experiences of impermanence. She can see the things are changing. So I think he and she wants to know if it's correct to just look at the body as an object and you're just using it. Basically, the body would be just like maybe a car and you're just a driver, but nothing connected. Okay, when the Buddha is talking about the body in and of itself, he's basically meaning that you look at it not in terms of its role in the world, but simply the fact that there's a body here. And in the Satipatthana Sutta, they talk about many different ways in which you can relate to the body simply on its own terms. One is paying attention to the breath. Another is paying attention to the postures of the body or the movements of the body. Another would be to divide it into 32 parts, just the parts that you have inside the body. And so you use the body as an object of contemplation, both to get the mind to settle down in the present moment and cut off its thoughts about the world. And then also to look at, well, what do we have here in the body? What it is that you would want to identify as yourself. Now, for the purpose of the practice, you would use the body as a tool. You don't throw it away. And so in that sense, it is your body, you take care of it. But eventually you're going to be contemplating it further along in the practice to develop thoughts of not self around the body. Eu só vou ler a pergunta, Victor. Então, em português, a pergunta seria do Satipatthana Sutta, quando diz permanecer contemplando o corpo como um corpo, posso assumir a ideia de que o corpo seria apenas uma espécie de entidade, objeto que habita a mente? Nesse contexto, ele não é meu, ou ocupo, que não ocupo não só durante a meditação, mas em todo o processo da existência. E aqui diz também, consigo experienciar o processo de transicionalidade das coisas e excitar incômodos durante a meditação, mas a premissa do começo estaria correta? Quando o Buda fala sobre o corpo em si mesmo, ele não está falando para você, ele está falando para você não ver o corpo de acordo com o papel que ele desempenha no mundo. O Satipatthana Sutta fala de muitos modos para você se relacionar com o corpo. O primeiro é prestar atenção na respiração. O segundo são nas posturas, se você está sentado, de pé, deitado ou andando. E a terceira são as 32 partes do corpo, que você analisa parte por parte. Então, o Sutta está incentivando que você olhe para o seu corpo e você olha para o que você tem no corpo
e ver quais partes nele você está querendo identificar como sendo quem você é. Você tem que usar seu corpo como uma ferramenta, tem que cuidar dele e desenvolver o caminho. Depois você vai desenvolver pensamentos de não-eu e vai aplicá-los ao corpo, mas isso é um estágio mais avançado da prática. So the next question, how can we, como devemos direcionar a mente de modo hábil no momento da morte física? E como podemos praticar para o desenvolvimento dessa habilidade durante a vida? So how can we train ourselves in a skillful way to prepare for the death of the physical body? And how can we do that? How can we develop this skill during our life with skill? Ooh, I've written a whole book on the topic. But I'll give you a short answer. Basically, the whole path is designed in terms of virtue, concentration, discernment. These things are all designed to help prepare you for the moment of death. You would live a virtuous life so that as death approaches, there will not be any regrets. You learn to develop concentration so that you can keep your mind focused on what's important at that point, which is not to follow the trains of thought that would pull you down. You want to follow a train of thought that would help you maintain your courage, maintain your a sense of confidence in yourself, and a sense of a competence. In other words, that you will be able to handle death without suffering from it. And then discernment is there for you to be able to see what things would pull you back, what attachments you have that would make it difficult at the time of death. And you learn how to pry those attachments away. So this is how we practice in preparation for death. We practice virtue, we practice concentration, we practice discernment. But for more details on this, there's a book in English called Undaunted. It's available on dhammatalks.org. And I think it's already been translated into Portuguese, but it hasn't appeared yet on the website. But keep your eyes open. Então, o Tanajan escreveu um livro inteiro sobre esse assunto, mas a resposta curta que ele deu foi que o caminho inteiro é feito de uma forma que você é feito em termos de virtude, concentração e discernimento. E essas três coisas ajudam no momento da morte. Você desenvolve a virtude para praticar bom karma. Isso vai ajudar no momento da morte. Quando você aprende a desenvolver concentração, você não vai seguir qualquer linha de raciocínio que surgir no momento da morte e vai desenvolver pensamentos que mantenham a sua coragem e a autoconfiança e a confiança de que você vai conseguir lidar com as dificuldades na hora de morrer. E o discernimento vai ajudar a você ver o que está te segurando e quais são os seus apegos que poderão atrapalhar no momento da morte. O livro que ele escreveu está disponível em inglês no site dhammatalks.org, chama Undaunted, e foi traduzido para o português, só que ainda não foi editado e vai ser publicado em breve. Okay, the next two questions are about distractions. As próximas duas perguntas são sobre distrações. A primeira, tenho dificuldade em lidar com estímulos sonoros durante a meditação e no dia a dia. Alguma orientação específica para esse tipo de questão? Muito obrigado pelos ensinamentos. So I have a little trouble or difficulty to deal with sounds during meditation or during daily life. Is there any tips, specific tips, any tips to deal with these problems? Okay, try to think of your awareness as being like the screen on a window. And just as a breeze can go through the screen, it doesn't disturb the screen because the screen doesn't try to catch it. In the same way, think of the sounds just going right through you and you don't catch them. You don't have to make note of them. You don't have to talk to yourself about them. Because if you talk to yourself about them, that disturbs the mind. Or if you try to resist them, that will disturb the mind. So just think of them going right through you
and not disturbing you at all. You might want to remember Ajaan Chah's comment is, it's not that the sounds are disturbing us, we're disturbing the sounds. Pense na consciência como as telas que você coloca na janela para que os mosquitos não entrem, né? Da mesma forma que a brisa consegue atravessar essa tela, a brisa consegue atravessar essa tela porque a tela não está tentando pegar nada do que vem na janela. E você deve fazer a mesma coisa. Então os sons virão e você simplesmente vai deixar que eles atravessem. Se você perceber alguma coisa, não tente conversar com o som, não tente interagir com eles, porque é isso que vai perturbar a sua mente. E lembra do que o Ajaan Chah falou sobre isso, que não é o caso que os sons que estão nos atrapalhando, é a gente que está indo atrás dos sons para atrapalhá-los. Ok. O que devo fazer se minha mente estiver divagando muito durante a meditação, perdendo foco no objeto de meditação? What should I do if my mind is wandering a lot during meditation, losing focus on the meditation object? Okay, there are times when if the mind has the energy to think, you tell it to think, but to think about something about inside your body rather than something outside. So you might want to make a catalog as you go through the body from the top. How is the breath energy feel on the top of your head? How does it feel in the middle of your head? How does it feel in your eyes? Try to make a very detailed survey of how the breath energy feels in the different parts of the body. Wherever you feel any tension, relax. Move on. Wherever you feel tension, relax. And if you lose the train of thought, then when you regain your mind pause, we'll go back to the last place you remember that you were, and then continue with that. That's one way of using the mind's powers of thinking to actually help you get settled down. Tem vezes que a mente está muito enérgica e precisa pensar, que pode ser a causa da distração. Então, quando esse for o caso, você tem que pensar em algo que está dentro do seu corpo, em vez de algo que esteja fora. Então, você pode fazer um catálogo de diferentes partes do corpo e fazer uma pesquisa detalhada de como a energia da respiração está se manifestando em cada uma dessas partes. Então, você pode começar no topo da cabeça, passar para os olhos, para o nariz e assim por diante. Se você perder a linha de raciocínio e se distrair enquanto estiver fazendo esse escaneamento, aí você volta para onde você estava e continua fazendo o escaneamento. Dessa forma, você vai estar usando os poderes do pensamento para ajudar a mente a se estabelecer melhor. Próxima pergunta. Quando estou me divertindo, observando as sensações sutis no meu corpo, como vibrações, formigamentos, etc., estou focando na energia da respiração? So the question is about, I guess, breath energies. When I'm having fun watching subtle sensations in my body, like vibrations, tingling, etc., am I focusing on the breath energy? Claro. Of course. Sim, é claro. Okay. Próxima pergunta. Quando estou mais concentrada, meu corpo tem movimentos involuntários, como se fossem ondas que me chacoalham. Isso também é energia da respiração? When I'm getting more concentrated, wave-like involuntary movements start to shake me. Is this also a type of breath energy? Yes, what happens is if a blockage in the body has been released, then that will have a chain reaction that goes through the body, and there will be some involuntary readjustments, basically. But don't focus on those movements, continue your focus on the breath.
que acontece é que se tiver um bloqueio no seu corpo e que for liberado, o corpo vai ter uma reação em cadeia, pelo corpo que vai gerar esses movimentos involuntários que parecem ondas. Quando isso acontecer, não se concentre nesses movimentos, mas foque na respiração. Okay, one more question about breath energies. Is it the case that the blockages and constrictions we feel most often in the flow of our breath energy always come from psychological reasons, or are some of them genetic or physiological? Is it important to analyze their origins at all? So, será que é o caso que esses bloqueios e constrições que a gente consegue sentir na energia da respiração, eles sempre vêm de razões psicológicas, ou eles podem ser até razões genéticas ou fisiológicas? É importante analisar a origem dessas sensações? Okay, sometimes they will come from psychological reasons, and other times they come from physiological reasons. As you're trying to get the mind to settle down, there's no need to try to trace out whether they're psychological or physical. Just breathe through them, relax them, and allow them to disperse. Now, you'll find that sometimes there's a particular tension that keeps coming back, and you have to deal with it many, many times. Many times that is either based on posture, or it may be psychological. Again, you don't have to analyze it yet, until there will sometimes come a time when you release the tension and an image will occur to you that will be related to an event earlier in your life, which would either be a kind of a psychologically important event or a physical injury that you had at one point that is creating this pattern of tension in the body. And that will be spontaneous. You don't have to search it out. It will come on its own. Às vezes, esses bloqueios vêm por razões psicológicas, mas às vezes são fisiológicas. Não existe necessidade de você buscar por que é a origem delas durante a sua meditação. Você só concentra na respiração, respira através desses bloqueios, tenta relaxá-los e deixar que eles se dispersem. Mas existem casos que eles ficam voltando frequentemente. Nesses casos, provavelmente pode ser um problema de postura ou uma questão psicológica, mas que você não precisa analisar. Quando você liberar esse bloqueio, pode acontecer que venha uma imagem na sua mente relacionada a um evento anterior da sua vida, e essa imagem pode servir como uma explicação da razão desse bloqueio, da origem dele. Pode ser, então, tanto um evento psicológico ou alguma lesão que você sofreu que virá à mente. Mas, de qualquer forma, você não precisa buscar ir atrás da origem. Esse tipo de coisa acontece por conta própria. Na palestra de hoje cedo, ouvir essa pergunta de ontem, eu acredito. Na palestra de hoje cedo, ouvir sobre focar nas sensações, segundo a Teta, de sentir uma intensa energia nas mãos, e veio a imagem, a sensação que tinha uma bola de luz nas mãos. Em outras oportunidades, já senti esta mesma bola de luz, tangente ao topo da cabeça. É uma sensação agradável, muito prazerosa. A pergunta: eu estou fantasiando, tentando sentir algo fora do meu corpo? Ou posso me permitir ficar com algum tempo com essa sensação? During the talk this morning, I was trying to focus on sensations, and the talk was about the second tetrad, and I felt this intense energy on my hands, and this image came to me as if I had like a ball, like a light bulb in my hands. In other times in the past, I
I felt the same sort of light or ball light tangent or on top of my head. It's a pleasant sensation. It actually is very pleasant. It's a very pleasant sensation. So the question is, am I fantasizing or trying to feel something outside of my body, or can I let myself stay with this sensation for a while? You can stay with the sensation for a while, no problem. If you have a sense that it's outside of your body, you might want to see if you can get it under your control. In other words, make it appear, make it disappear, make it go far away, bring it up close. And when it gets under your control, then you think of bringing it into the body, and it will create a great sense of relaxation inside the body. This is a phenomenon that happens for some meditators, not for all meditators. But if it does happen to you, this is how you use it. Trying to get it under your control before you think of it coming into the body. Você pode ficar com essa sensação por enquanto. Se você estiver sentindo que isso é algo que está fora do seu corpo, primeiro você tem que tentar fazer com que se garantir que isso está sob seu controle. Então tenta fazer ela aumentar, diminuir, e quando ela estiver quando você sentir que isso está sob seu controle, aí você pensa que está trazendo isso para dentro do seu corpo, para criar uma sensação de relaxamento dentro do corpo. Isso é algo que não acontece com todos os meditadores, mas quando acontece, é importante que primeiro você mantenha isso sob seu controle antes de trazer para dentro do seu corpo. Olá, Ajaan, tudo bem? Em relação à energia da respiração, após fazer todo o escaneamento corporal, na meditação sentado, sinto o corpo relaxado. Na meditação andando, tento manter a energia da respiração no lugar sensível, como nas mãos. Tenho conseguido mantê-la até voltar à meditação sentada. Porém, sinto uma tendência de tensionar os músculos da face nesse período. Você tem alguma dica? So, hi, Ajaan, how are you? How's it going? And so this is the questions about breath energies. So the person is describing that he or she does the body scan during the sitting meditation, and the person feels very relaxed, and then resuming from the sitting meditation, going to walking meditation, he or she tries to maintain the breath energy and like in a very sensitive place like the hands, and he's being successful to keep it going until he sits down again for sitting meditation. And the problem here seems like when he sits, there is still tension in the face during the sitting meditation. Is there any advice for dealing with the tension on the muscles of the face on the sitting meditation? Okay, sometimes the tension in the face has to do with your posture. So try to make sure that your back is straight, your neck is relaxed. You might want to think of breath energy coming in from the back of the neck, right at the base of the skull, and then suffusing to fill the entire face. There will come times, though, there are certain parts of the body that no matter how you breathe, they're going to be tense. So you just work around them. You focus on the parts that you can make comfortable and let the tense parts just stay for the time being. Ultimately, it will get, they will begin to open up, but sometimes it takes a while. So learn how to be patient. Às vezes a tensão no rosto tem a ver com a postura. Então você tem que certificar que suas costas estão eretas e relaxada. Pense na energia da respiração entrando pela base do seu crânio e se dispersando para o rosto. Então, você só se concentra nas partes que você consegue manter confortável.
E às vezes as partes mais tensas você tem que simplesmente deixar de lado por enquanto. Com o tempo, elas vão relaxando. Mas por enquanto isso não acontece, você tem que aprender a ter paciência em relação a isso. Quando escaneio o corpo, as dores que estão esquecidas começam a ser relevantes, sendo necessário me ajustar na posição. Depois do ajuste. Continuo de onde eu parei, sinto que perco a conexão com a fluidez da energia. So when I'm doing the body scan, some of the old pains that were forgotten, they start to be relevant again. So because of that, it feels necessary to adjust my body, I guess the body position, or adjust my position. So after I make the adjustment, should I keep meditating from the point I stopped? I feel like I lose connection with the fluidity of the energy when I'm making this adjustment. Okay, sometimes the adjustments will be necessary, especially as you release old patterns of tension and find yourself with the body, the energy is a little bit different. If you have trouble picking up at the spot where you left off, go back to the beginning, start all over again. Às vezes esses ajustes serão necessários, principalmente quando você estiver liberando padrões antigos de tensão. Se você tiver dificuldade para retomar onde você estava, então você volta para o começo e começa novamente. Eu estou sentindo uma grande quantidade de dor na minha perna direita durante a meditação sentada de semilótus, ou simplesmente com a perna cruzada, períodos com a perna cruzada. Eu estou tentando trabalhar com a minha tolerância com a dor, mas depois de um tempo, parece que a dor se torna difícil de aguentar, ou quase unbearable, insuportável. O que eu posso fazer para melhorar isso? So I have been feeling a large amount of pain in my right leg while sitting in half lotus, or just sitting cross-legged for extended periods of time. I'm trying working on my tolerance. However, after a while, the pain becomes unbearable. What can I do to improve this? Okay, if you're sitting in half lotus, suppose that your left leg is under your right leg. Try switching your legs and see if that makes a difference. One way you can also deal with this is to start thinking about the breath energy in the back of the neck and making that as relaxed as you can, and basically chasing any tension down the spine, down the spine, down the spine, and to see if that helps improve the circulation in your legs so that the pain is not too bad. If you find that it really is distracting, you might want to sit in a chair for a while as you develop your powers of concentration more, and then as your concentration gets stronger, then you can try going back and sitting cross-legged again. Se você estiver sentado em meio lótus, tenta trocar as pernas. Então, se a perna direita estiver por cima, você coloca ela por baixo ou vice-versa, e vê se isso faz alguma diferença. Você também pode pensar na energia da respiração atrás na nuca, e tenta relaxá-la o máximo que puder, e ver se isso ajuda a melhorar a circulação. Se for algo que for realmente, estiver distraindo bastante, então você deve sentar numa cadeira e desenvolver um pouco seus poderes de concentração, para depois que eles estiverem melhores, você voltar a sentar de pernas cruzadas. Also, as you're focusing on the breath, try to focus in the areas of the body from the very beginning, the areas of the body that you can make comfortable. And then think of that comfortable breath energy going from wherever that spot is, down through the hips, down through the leg, and down through that pain.
And make sure it goes through the pain. It doesn't stop at the pain. Think of the good energy going through the pain, out the foot, and see if that helps. Também você tenta se concentrar nas áreas do corpo que você consegue manter confortáveis. E aí você imagina essa energia boa da respiração indo até o lugar indo até o lugar dolorido. Então você imagina passando pelos quadris, pelas pernas e atravessando a dor, atravessando o local que está dolorido e saindo pelos pés. Mas é importante que você não pare no local que está dolorido. Essa energia tem que atravessar e continuar. Tenho válvula mitral mecânica e hérnias corrigidas cirurgicamente na região epigástrica. Ao me concentrar, sinto como que existem buracos nesses locais que não têm energia. Peço que explique e me oriente como energizá-las. So I think the person here has some herniated epigastric like surgery. So, and also he has or she has a mechanical mitral valve. I think it's some kind of surgery in the epigastric system. And he feels like it's hard to connect the breath energy in these places. It feels like there are holes in there. Is there any suggestions in terms of how to make the energy go through this or like make it work? Well, think of the energy going around that area. And this may take time, especially after there's been a scar like this. The scar tissue is sometimes it's difficult for the breath energy to penetrate, but it's not impossible. So think of good energy surrounding that area and sort of warming it up in the way that you might want to warm up something that's cold. And then eventually maybe some of that breath energy will begin to penetrate. But don't push it in. Just think of it surrounding gently, but steadily. Pense na energia indo em torno dessa área. Isso pode levar tempo, principalmente quando tem um tecido cicatrizado desse tipo. E vai levar tempo também porque quando existe esse tipo de tecido cicatrizado, é difícil para que a energia da respiração penetre. Mas pense nisso como se você estivesse esquentando algo que está frio. Você não empurra a energia da respiração nessas regiões. Você simplesmente fica em torno dela de uma forma delicada, mas constante. So Tanajan, just maybe it wouldn't make a change, but just somebody told me that the mitral mechanical valve is something in the heart. It's like something, but I don't know if that would make a difference. Again, you just would try to surround that area with good breath energy and keep it consistent, and maybe some good energy will begin to penetrate that part. Inclusive, na questão do coração, da válvula mitral, é a mesma coisa. Você está envolvendo essa região com a energia da respiração, e aí, com o tempo, ela vai penetrando. Algumas fabricações mentais podem ser consideradas karma, a forma como nossa mente se apresenta nessa existência na qual precisa ser trabalhada é resultado de karma bons ou ruim. So this is a question about fabrications and karma. So some of the mental fabrications can be considered karma. The way our mind shows itself or is the way it is in this existence. Let's see if I'm going. Se apresenta existência.
So I think so the second question, the way the mind appears in this existence, so the way the mind needs to be worked out or improved, is that like a result of a good and bad karma as well? Like maybe the challenges that you have to deal with in this life, or in the mind, is it something resulting from past karma? When the Buddha uses the term mental fabrication, he means two different things. One, in the context of rebirth, basically all of your mental activities intentional activities that you've done in this particular lifetime will have an impact on where you're reborn and the way in which you're reborn, the issues that you're going to encounter when you're reborn. The other way the Buddha talks about mental fabrication is when he's talking about what you can observe your mind doing right now, specifically in terms of your perceptions and the feelings that you're focusing on. And the input from the past sets up certain problems, but then, or let's put it this way, your input from the past gives you the raw material for your present moment experience, but your current mental fabrications and verbal and physical fabrications are what takes that raw material and shapes it into the actual experience. So some of the problems you're facing do come from the past, and some of them are your own making right now. And the Buddha says, focus on the problems that you're creating right now. Those are the ones that you can solve. And when you solve those, then you've solved the problem of suffering. Quando o Buda usa o termo fabricação mental, ele quer dizer duas coisas. A primeira são as suas atividades intencionais nesta vida atual, que terão um impacto em como você renascerá, de que modo você renascerá. E a segunda é o que você consegue observar sua mente fazendo nesse momento. Isso especificamente são as percepções e as sensações. Esse material que vem do passado pode ocasionar alguns problemas. Ele é como que a matéria-prima ele fornece a matéria-prima para a sua experiência atual. Mas o modo como você pega essa matéria-prima e tem fabricações no presente é o que vai causar o dukkha que você está sentindo. Então, o que você consegue ter controle são essas fabricações do momento presente. Okay, so a question about emptiness just came in this afternoon. Ajaan, why the Theravada tradition does not emphasize emptiness? Is emptiness a true self? I don't understand. Is emptiness not self or self? So, Ajaan, por que o budismo Theravada não coloca ênfase no vazio? Seria o vazio o eu ou não eu? Okay, Theravada does talk about emptiness, but in two contexts. One is when the Buddha is talking about as you get the mind into concentration, you begin to realize that as you go from one level to a deeper level of concentration, you're beginning to empty out the mind of the disturbances that were there before. And then as you move deeper into concentration, then you clean out more disturbances that are in the previous levels of concentration. So that's one meaning of emptiness in Theravada, which is emptiness of disturbance. And then the second meaning of emptiness in Theravada is empty of self, that you look at all of your six senses and you realize there's nothing in there that is worth calling yourself. Now that's the judgment that you come to at the end of the path. In the meantime, you're selective in seeing which things that are causing you suffering that you should learn how to let go of them. And you see them as empty of self, seeing them as not self, then you can let them go. That's the first part of the answer. But Victor, translate that, and then there's more. O budismo Theravada fala, sim, sobre o vazio em dois contextos. O primeiro é que à medida que você consegue colocar a mente em concentração e vai atingindo níveis cada vez mais profundos,
você começa a limpar a mente das perturbações que estavam lá e que agora você está conseguindo liberar. Então, seria o vazio de perturbações. O segundo contexto é o vazio do eu, que você vê tudo que você consegue ver com seus 6 sentidos e percebe que não há nada ali que vale a pena você adotar como seu eu. Mas isso é um julgamento de valor que vem no final do caminho. E aí você vai abandonar essa noção de eu. Mas por enquanto, você simplesmente vai se libertando cada vez mais dessas perturbações para atingir concentração. Often in Mahayana, you'll find them saying that we are attached to things because we think that they have a permanent essence. And therefore, you have to see that these things are empty of a permanent essence. But in Theravada, we say you cling to things because you think the effort that goes into clinging to them is worth it. In other words, it may take some effort, but you feel that you get more pleasure out of them than the effort you put in. So what the Buddha is having you look at is not so much looking at things in and of themselves. He wants to turn around and look at that value judgment that you make that says it's really worth holding on to these things. For instance, this phone, I don't really care whether it has an inherent essence or not. As long as it gives me, it helps me communicate with people, I'm going to hold on to it. So what I have to see is, okay, it's disturbing my life too much. Then I let it go. No budismo Mahayana, existe esse conceito de que nós somos apegados às essências das coisas. Quando a gente tem um apego é porque a gente está apegado à essência das coisas. No budismo Theravada, vê isso de uma forma diferente, que o nosso apego, que a gente vê que as coisas às quais a gente está apegado não vale o esforço que a gente está exercendo para mantê-las. Esse é um julgamento de valor que você faz e que é o que o Buda diz. Você tem que ver se vale a pena você estar apegado a essas coisas ou não. E o Tanajan deu o exemplo do telefone dele. Por enquanto ele está usando esse telefone e ele não se importa se esse telefone tem uma essência ou não tem. O que importa é que ele esteja funcionando e o ajude a comunicar com os outros. Enquanto ele estiver assim, o Tanajan vai continuar utilizando o telefone. Mas se ele se tornar uma perturbação muito grande, começar a atrapalhar a vida dele, então é hora de abandonar. Okay. So this is another question. You said that there are 2 types of meditators, the ones who think too much and the ones that do not think enough. The first type has more difficulty to concentrate, but they do the right questions. Could you comment about what are the right questions? I am the second type. Okay, the right questions are to look and say you get the mind into concentration and ask yourself, is the concentration really as peaceful as you thought it was? Or is there some disturbance in there? If there's something disturbing it, what inside the mind is disturbing itself? The questions always relate to the Four Noble Truths. And the Four Noble Truths basically say, if there's a problem with the concentration, if there's a problem with your practice, always keep looking inside. And if part of the mind says there's no problem at all, then say, well, wait a minute, that's not possible, because if there were no problem at all, you would be an arhat. So you have to keep looking and say, what in my mind is still disturbing itself? That's a good question to start with. So vou fazer a pergunta em português. Então, aqui a pergunta diz que o Tanajan falou que existem 2 tipos de meditadores, aqueles que pensam muito e aqueles que não pensam quase nada, ou o suficiente. Então, o primeiro tipo de pessoa que pensa muito tem mais dificuldade para a concentração, mas, ao mesmo tempo, eles podem fazer as perguntas corretas.
Mas aí a questão é, quais seriam essas perguntas corretas? Aí ele ou ela diz, eu sou do segundo tipo. Então, quando você consegue estabelecer a mente em concentração, você se faz essas perguntas, que você vê e se o estado de concentração é realmente tão pacífico quanto você imaginou, ou se existe alguma perturbação. E aí você se pergunta, o que dentro da sua mente está causando essa perturbação? Todas as perguntas que você faz quando você está em concentração são baseadas nas 4 nobres verdades. E elas direcionam a sempre olhar para dentro para buscar a causa do sofrimento. E se você fizer essas perguntas e achar que não tem problema nenhum, isso não pode ser, porque senão você seria um arahante. Então, a pergunta que você tem que fazer é o que na minha mente está causando perturbação, e isso vai te ajudar a continuar. Okay, we have only 2 more questions. Yeah. So one is about mental health. Então, vou fazer em português primeiro. Você acha que existe alguma técnica especial que pode ajudar as pessoas com doenças mentais severas, como depressão, psicoses e ideias de suicídio? Tem um tipo de tratamento para isso? So do you think if this technique, I don't know if it's the breath or not self, but do you know if this technique can help people with severe mental illness like depression, psychosis, and suicide, ideation, etc.? Is there a specific care for these mental illnesses? Okay, for things like depression and suicidal tendencies, I have found that breath meditation helps. Of course, it has to be part of a program where the person is talking to a mental health worker or someone they trust, so they can sort of sort through their thinking on those particular issues. But being able to relate to your body in a way that feels good. In other words, if there's pains and tensions and other disturbances in the body, and you can calm those down through the breath, that helps get the person grounded. It also helps get them more in touch with their actual, with the feelings that they don't understand. And then it brings them to the surface and so they can be talked about. We do not recommend meditation for people who are psychotic, because sometimes it aggravates sometimes their psychotic tendencies. Para coisas como depressão e ideias de suicídio, a meditação na respiração pode ajudar, mas tem que ser parte de um programa com algum profissional da área de saúde mental ou com alguém em quem a pessoa confia. Mas a meditação ajuda você a se relacionar com o seu corpo de um modo que você sinta bem. Então, quando tiver tensões ou dores no seu corpo, você vê que consegue acalmá-las e melhorá-las através da meditação. E a meditação também ajuda as pessoas a terem um contato melhor com os sentimentos que elas ainda não entendem. Mas a meditação não é recomendada no caso de pessoas psicóticas, porque a meditação pode acabar agravando o problema deles. Okay, the last question. Sinto que alguns insights que tenho, eu não sei se a palavra aqui, são fora do período meditativo ou não fora do período meditativo. Sinto que alguns insights que tenho fora do período meditativo, não fora do período meditativo, percebo que encontrei a ponta do novelo de lã ou que o véu caiu. Algo como o que foi visto não pode ser desvisto. Considero ele aleatório. So I feel that some of the insights that I have, I'm not sure about the writing here, if it's during meditation or not in meditation. I feel this insights, it feels like something like, it's like there is a curtain that goes down, and once I see what's there, I cannot unsee it. I already see it. So
should I consider this process something random? I think that's the question. If the process has a message that seems to be helpful in your meditation right then you consider it insight. If it doesn't, if it's not relevant to what you're doing right now, let it go. It's random. Se esse processo tiver uma mensagem que é útil na sua meditação, então você pode considerá-lo como um insight. Mas se for algo que não é relevante à sua meditação, então você deixa de lado, porque provavelmente é aleatório. Okay. Okay, we'll see you in 3 hours. Okay, we'll see you in 3 hours. Okay, everybody be well in the meantime. Okay. Okay. Até logo. Até logo. Até logo. Thank you.